everyone, my name is Dianur Agustin with last student number 109 and I will be the interpreter for this video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Tianur Agustin and this is my partner. And I am Imtinan Maulida Fadila. I am from Winsaizu, Purwokerto. I am from English Education Major. Okay. And here I will tell about my experience in Winsaizu, Purwokerto. Okay. Initially, I had no intention of continuing my studies at the State Islamic University or UIN, Purwokerto. My plan was to enroll at Jenderal Sudirman University, but I failed the SBMPTN entrance exam. Awalnya saya tidak berniat untuk melanjutkan studi di Universitas Islam Negeri Purwokerto. Rencana saya adalah mendaftar di Universitas Jenderal Sudirman, namun saya gagal dalam ujian masuk SBMPTN. A few days after that failure, I feel ill. That was when I began to consider to taking a year off or a gap year. Beberapa hari setelah kegagalan, saya jatuh sakit. Saat itulah saya mempertimbangkan untuk mengambil cuti setahun atau gap year. During the gap year, I lost my motivation to continue my education. Selama gap year, saya kehilangan motivasi untuk melanjutkan pendidikan. However, after much consideration and encouragement from my parents, I finally accepted their offer to study at UIN. Namun, setelah banyak pertimbangan dan semangat dari orang tua, akhirnya saya menerima tawaran mereka untuk belajar di UIN. When I started college at UIN, I was really unmotivated and not interested in the courses when I was taking. Ketika mulai kuliah di UIN, saya benar-benar kurang bersemangat dan tidak tertarik pada mata kuliah yang saya ambil. In fact, I chose English as my major because of my mother's suggestion. Faktanya, saya memilih jurusan bahasa Inggris karena saran dari ibu saya. The first year was very difficult for me because of the mandatory one-year dormitory stay. Tahun pertama terasa sangat berat bagi saya karena sistem wajib tinggal di asrama selama 1 tahun. The situation caused me to experience culture shock, as I had never lived in a dormitory before. Keadaan ini membuat saya mengalami culture shock karena saya belum pernah tinggal di asrama sebelumnya. The pressure was so intense that I feel ill for 2 weeks, and eventually I decided to leave the dormitory. Tekanan itu sangat berat hingga saya jatuh sakit selama 2 minggu, dan akhirnya saya memutuskan untuk keluar dari asrama. By the third semester, I began to accept my choice of major and university, which I had initially not wanted, with grace. Memasuki semester ketiga, saya mulai menerima dengan ikhlas pilihan jurusan dan universitas dari awal yang tidak saya inginkan. My enthusiasm began to grow when I joined a student association and my academic performance also improved. Semangat saya mulai tumbuh ketika saya bergabung dengan organisasi kemahasiswaan dan prestasi akademik saya pun meningkat. I continued my studies wholeheartedly until now, when I am in my seventh semester. Now, I'm grateful to be able to study at UIN and be in the English department because I can develop my English skills to become more fluent. Saya terus melanjutkan studi dengan penuh ketulusan hingga sekarang saya berada di semester 7. Kini, saya bersyukur bisa belajar di UIN dan berada di jurusan bahasa Inggris karena saya dapat mengembangkan kemampuan bahasa Inggris saya lebih fasih. I have also met many good friends who have helped me a lot. Saya juga bertemu dengan banyak teman yang baik dan banyak membantu saya.
I also had the opportunity to meet friends from various countries who have broadened my horizon and life experience. Saya juga mendapat kesempatan bertemu dengan teman-teman dari berbagai negara yang memperluas wawasan dan pengalaman hidup saya. This experience has taught me an important lesson. Even though the journey does not always go according to plan and is full of challenges, with the patience and open heart, we can find meaning and blessings in every path we take. Okay, that's all for me. Pengalaman ini mengajarkan saya pelajaran penting, meski perjalanan tidak selalu sesuai dengan rencana dan penuh tantangan. Dengan kesabaran dan hati yang terbuka, kita bisa menemukan makna dan berkah dalam setiap jalan yang kita tempuh. Thank you, Mbak Dila. Okay, you're welcome. Thank you for the Oke. opportunity and thank you for the attention. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.